30 tháng 4 2022. Chúng tôi đang có mặt tại Nathan Phillips Square trước tòa thị chính Toronto. Và hôm nay chúng ta đã thấy có rất là nhiều đông đảo đồng hương cũng như đại diện các hội đoàn cùng các chính khách đã tụ tập ở đây, tại vì hôm nay chúng ta tưởng niệm 47 năm ngày mất nước, ngày 30 tháng 4 đau thương của dân tộc. Và hôm nay thì chúng tôi thấy có sự tổ chức của Hội Người Việt Toronto, đồng thời cùng với Hội Sinh viên Sĩ quan Trường Viện Thủ Đức và một số hội đoàn. Và chúng ta thấy bóng cờ vàng rực ở đây rất là vui quý vị. Và Diễm Hương cảm thấy một cái niềm xúc động khi mà chúng ta thấy những cờ lá quốc kỳ của chúng ta được treo lên trên tòa thị chính. Và được biết năm nay chúng ta sẽ được treo 2 ngày, 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5. Thị trưởng Toronto John Tory đã giúp cho chúng ta có quyền treo lại lá cờ thân thương của chúng ta ngay tại giữa thành phố Toronto như vậy. Và đây, mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình phóng sự ngày hôm nay của đài VBS Canada. Dừng tại chỗ. Bước.
do cho miền Nam Việt Nam và đồng bào đã bỏ mình trên đường tìm tự do, và phút mặc niệm để tưởng nhớ đến người lính và dân Ukraine đã bỏ mình vì tự do. Soldiers and civilians who sacrificed their lives for the independence, freedom, and democracy of our country. And a moment of silence to pay tribute to the soldiers and civilians in Ukraine who have sacrificed their lives. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm bắt. A moment of silence begins. MP Yara Sachs and MPP Tom Rekorchevik to proceed to the memorial wreath. Ladies and gentlemen, to get us started, please welcome the ceremony chair and President of Vietnamese Association Toronto, Ms. Cathy Thuy Nguyen, followed. Dear honored guests, Vietnamese Canadian community and friends, 47 years ago, April the 30th, the north of communists occupied the south of Vietnam. Vietnamese people fled and escaped the communist oppression on the journey seeking for freedom. People died in the jungle and deep ocean, and we so lucky to arrive in the land of freedom. I would like to express our gratitude to the government of Canada for allowing us to raise the heritage yellow flag with 3 red stripes to commemorate April 30th, the journey to freedom in Canada.
Today we raise the flag in the city of Toronto, vicinity, and across Canada. We are truly honored to have the presence of dignitary, the Honorable Minister M. Hussain, Honorable MP Madam Judith Rowe, MP Madam Yara Zak, MPP Tom Rakocevic, Mayor John Tory, City of Toronto, the Royal Canadian Navy, the CMC, the leader of Vietnamese Canadian Organization, volunteers, and Vietnamese Canadian in the community attend the flag raising commemoration today. The past 2 years, people around the world have been through with the COVID-19, and now Russia illegal invade Ukraine remind us the past Vietnam War. So we must continue to fight, demand freedom, democracy, and human rights for Vietnam and for us all. Thank you so much. Kính chào các chính khách, quý vị đại diện các hội đoàn, tôn giáo và quý đồng hương. Cộng đồng người Việt chúng ta rất là tri ân chính phủ Canada đã chấp thuận cho ngọn cờ vàng ta sọc đỏ được thực hiện tại luôn Toronto và các vùng phụ cận và toàn vọng Canada. Hôm nay chúng ta cùng tưởng niệm ngày 30 tháng 4 đứng dưới ngọn cờ vàng ta sọc đỏ để chào cờ, nên tất cả chúng ta đều là anh em, bạn bè cùng một. Cuối cùng cứu cánh vẫn là một. Hôm nay chúng ta tưởng niệm 47 năm ngày Sài Gòn sụp đổ. Người Việt Nam đã trải qua bao nhiêu đau thương vì chiến tranh, nên chúng ta thấu hiểu thế nào là chiến tranh và chống lại cuộc tấn công chiến tranh phi lý tàn bạo của Nga Xô với đất nước Ukraine. Vì thế chúng ta vẫn phải tiếp tục đấu tranh và đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam thương yêu. Xin chân thành cảm tạ đến sự hiện diện của chính khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể tôn giáo, thiện nguyện viên và quý đồng hương tham dự buổi chào cờ tưởng niệm hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Say a few words on our April 30th flag raising commemoration. Please welcome the Honorable Minister Ahmed Hussain. Chúng ta rất hân hạnh có sự hiện diện của ông Bộ trưởng Ahmed Hussain hôm nay. Ông sẽ có đôi lời với cộng đồng của chúng ta. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của ông ngày hôm nay. And I also saw MP Honorable Judy Escrow. She's a very famous person with our Vietnamese community. She's always here with us every single year on our April 30th commemoration. So put your hands together for Madam Honorable Judy Escrow and Minister Ahmed Hussain. Thank you. Right. And beside everyone, we have the Honorable Yara Zak, Member of Parliament for York Centre. It's a pleasure to be here with my colleagues, the Honorable Judith Rowe, and also the Member of Parliament for York Centre, Yara Zak. We are here because we support the Vietnamese Canadian community in your annual commemoration of Freedom Day and the Freedom Flag. This year,
like every other year, we stand up for human rights. We stand up for freedom. This flag represents your journey to freedom, your journey to stand up against dictatorship, your journey to stand up for human rights, for Vietnamese people, but for all humanity. And we are here to a number of events, and the one thing that always strikes me is that Vietnamese Canadians are proud Vietnamese and proud Canadians. I have to say that, every time that you think about Canada and you think about immigration and integration, you can't come up with a better example of Canadian integration than the Vietnamese Canadian community. Your community is represented in all aspects of Canadian life, in business, arts, academia, politics, and everything in between. Human rights and for democracy every single day, especially on April 30th, Freedom Flag Day, that are so dear to all of us. The freedoms that you sought to come to Canada. And I can tell you that Vietnamese Canadians came to Canada in search of freedom, but we got new members of our family. We have the Vietnamese Canadian community in Canada, and you have enriched our country in so many ways. And for that, I want to say, come on, come on. That we are today. And in case some of you didn't notice, on the flagpole for Toronto City Hall that's behind us, the flag is flying beautifully with the wind that's blowing today. And I remember all of the meetings that many of us had to try to get that flag up there. And that was a lot of meetings, a lot of discussions to get the freedom flag there, as it also flies in the appropriate time in Ottawa. So I'm thrilled to be here as we celebrate April 30th, and remember that we're celebrating the freedom flag, but we're also remembering today the amount of people who are being detained in Vietnam in jails, prisons, and other facilities for no other reason than they were speaking out about freedom. Freedom for people, freedom for journalists to be able to be a voice for many people. That persecution in Vietnam continues. I continue to work with my colleagues. Minister Jolie had a recent trip to Vietnam and specifically reached out about 3 individuals who are being many worlds and many universes, and to that I am grateful and thank you. When we look on the situation in Ukraine today, we're reminded that this place, this wonderful place that we call home, is built by the openness, but also the journeys that each and every one of you and your families have taken to be part of the landscape that creates home for our newcomers that come now and in the future. I want to thank you and all the Vietnamese Association of Toronto for hosting this event. I hope to be here each and every year on April 30th to celebrate with you in freedom and joy and celebrating our future together. Thank you. Representing the riding of Humber River, Black Creek. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe lời phát biểu của ông Tom Rakocevic, MPP của vùng Humber River, Black Creek. Good afternoon, everyone. My name is Tom Rakocevic, member of Provincial for Humber River, Black Creek, and I'm here to bring greetings not only on behalf of my community as well, just like my friend MP Scrow, but also on behalf of Ontario NDP leader Andrea Horwath. This is such an important event. On this event, we remember millions of refugees who had to take to the seas, the oceans, risk their lives, and the courage that they had to bring their families to safety after the fall of Saigon. So many of them came here to this country, to our province, to our cities, to enrich the communities here. We remember the sacrifices, the loss, their courage, but we also recognize how much better you have made our country by being here as well. That generation now have had children, grandchildren, maybe in some cases great-grandchildren. Many of them are my friends. In fact, Humber River Black Creek is home to many Vietnamese communities, organizations, and members. We all, with the exception of First Nations and Indigenous people, come from somewhere else.
And I think it is important to remember where we come from. Hôm nay bầu trời rất là tốt, và trong cái tháng 4 như vậy chúng ta lâu chúng ta mới có được một ngày tốt như vậy. Và cái cảm giác mà khi mà chúng ta đứng giữa ngay thành phố Toronto, được cầm lá cờ vàng cũng như được hát những bản hùng ca thật là tuyệt vời quý vị. Và chúng ta vừa mới xem xong phần phóng sự của đài VBS Canada cho lễ tưởng niệm 47 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4, và đồng thời cũng là một ngày mà thành phố Toronto đã công nhận là ngày Journey to Freedom, ngày tự do của Việt Nam. Đồng thời lá cờ vàng của chúng ta cũng được công nhận đó là Heritage and Freedom Flag. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hy vọng chúng ta tiếp tục có những lá cờ vàng treo ở khắp các nơi trên thế giới này.